um, because of one of the data, one of the data will be hidden here. So some other data will be given here. Based on that, you want to find out the other data here. Okay. Look at this problem here. The steel shaft of ABCD is 1.5 meter long as a flywheel at its ends. Okay. So again, this is an two rotor. Okay, because they tell you that flywheel at its ends A and D. Okay, so because the two ends will be there, so the two ends is called an that will be an two rotor system. Okay, the mass of the flywheel A is 600 kg and radius of gyration will be given of 0.6. Mass of the flywheel D is 800 and radius of gyration is 0.9. Okay. Um, okay, the connecting shaft of the diameter of 50 mm for the portion of A to B is 0.4 meter long. Okay, again it will be stepped shaft. Okay, because of the based on the data itself, you can find out that it is a stepped shaft. Okay, and the diameter of and as a diameter of 60 mm for the portion BC, which is 0.5 meter long. Okay, and as a diameter of D from the for the portion of CD, which is 0.6 meter long. Okay, you want to find out the diameter now. There's a third diameter is not mentioned here. Okay, look it out here. Look at the diameter, it's not given here. Okay, the diameter of D. Okay, you want to find out that diameter of a D. Okay, so that's the thing you want to find out here. For that also the length will be given as 0.6. Okay, length is also given as 0.6 there. Okay, so determine number one the diameter D of the portion CD so that the node of the torsional vibration of the system will be at the center of the length BC. Okay. One more data will be given here. Look at the first line. The diameter D of the portion should be found out. Okay. So that the node of the torsional vibration of the system will be center of the length BC. Okay. Length BC க்கு நடுவுல வந்து node portion வருதுன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. So then you want to find out the frequency. Okay. I already told that while starting the class itself. Okay, one of the data is given, one of the data is hidden. Okay, so here it's called hidden data is called this one. The node will be in a position at the center of the length BC. Okay, this is a line it will be given. System will be at the center of length BC. Okay, the node. Okay, the node of torsional vibration of the system will be at the center of the length BC. That is the thing it will be given. So based on that you want to find out. Okay. For this thing, the diagram is not given, so you want to draw the diagram based on the given data. Okay. Okay, these are the given data. Length 1.5 meter, total length. Okay, and then 3 split up it will be there. L1 equal to 0.4, L2 equal to 0.5, L3 equal to 0.6. Okay, mass of A and mass of D, radius of gyration of A and radius of gyration D it will be given. Okay, C equal to C will be given as modulus of rigidity is given as 80 into 10 power 9. Okay, yeah, these are the diagram. Okay, you want to draw this diagram based on the given data only. The diagram doesn't given in the portion. Okay, so this thing is called A, mass of flywheel disc A and mass D. First diameter is 50 mm, second diameter is 60, and third diameter will be taken as a D here. Look it out here, diameter will be given as a D. Okay, so that's the thing you want to find out here. And one more thing is called node. Node kind of line கொடுத்திருக்காங்க, center of the length BC. Center of the length in a BC. Okay, BC க்கு நடுவுல node வந்து lay ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, the same thing what you find out in last class, the same thing you want to first convert into என்னவா convert பண்ணோம்? Anyone can answer? The stepped shaft will be converted into equivalent shaft. Super. Torsional equivalent shaft convert பண்ணோம். அந்த torsional equivalent shaft தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. செகண்ட் டயக்ராம் B ஆ கொடுத்திருக்காங்க. சோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன D1 equal to D ன்னு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி தான் எடுத்திருக்காங்க. சோ இதுக்கான லென்த் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே? ஓகே? Okay, that's the thing it will be given. Torsional equivalent shaft. So L equal to L1 plus L2 D1 by D2 to the power of 4 plus L3 D1 by D3 to the power of 4.
இங்க ஒரு bracket இப்படி வரணும். ஓகே, the bracket will be comes here. The bracket is missing here. Okay, like that the bracket will be comes here. So it will be d1 by d2 to the power of 4, d1 by d3 to the power of 4. Okay, d1 க்கு மட்டும் power போடக்கூடாது. Okay, so same as like that, you're putting the d3 instead of a d3, you're putting the value as a d, because this is a thing you want to find out. Okay, unknown value. Okay, so that's the thing. L in terms of d, we get the answer. We get the answer as an L in terms of d here. Sodalai d equal to d1 and ketrika. D equal to d1. Listen, man, in this diagram. Yeah, சொல்லுப்பா. Sir, join பண்ணிக்கிறேன் sir. Okay, Prashant. No, not an issue. Okay, d1 equal to d கொடுத்திருக்காங்க. d1 அத d ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த d1 ன்னா 50. ஓகே, இந்த 50 அத length of the torsional equivalent shaftக்கு diameter எடுத்துக்கிறோம். அதனால d1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த calculationல பார்த்தனா d1 இருக்க இடத்துல நம்ம வந்து 0.05 ன்னு போட்டுக்கோம், 50 mm. ஓகேவா? That's the thing. So put together the L value equal to 3.75 into 10 power 6 d power 4. L equal to 3.75 into 10 power 6 divided by d power 4. Okay, இது ஒரு equation. அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க இந்த equation. Second thing, the same thing, it will be continuous. Okay, you want to find out the mass moment of inertia. Okay, ஒரு equation சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். L in terms of d ல வந்திருக்கு, அப்படியே வெச்சுக்கோ. And then IA and ID கண்டுபிடிக்கிறோம். IA equal to mass moment of inertia of rotor A and mass moment of inertia of rotor D. Okay, அது ரெண்டுத்தை கண்டுபிடிக்கும். I equal to mk square based on that formula. Finding out 216 kg meter square, 648 kg meter square. Okay, okay. Here is a one more data. In the formula ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த derivation itself, LA IA equal to LD into ID. Okay, in terms of B ன்னு சொல்லியிருப்பேன். LA IA equal to LB into IB ன்னு சொல்லியிருப்பேன். Okay, so application then change ஆகுது. Okay, notation தான் change ஆகுது. It's not a issue there. Okay, so LA into IA equal to LD into ID. இந்த formula எடுத்து solve பண்றோம் நம்ம. LD வந்து in terms of LA ல கிடைக்குது நம்மளுக்கு again. ஏன்னா எந்த டேட்டாவும் கிடைக்காது, எந்த டேட்டாவும் இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்ஏ. அங்க பாத்தீங்கன்னா டி, எல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ல வந்துடு. லுக் இட் அவுட் ஹியர். எல் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டி. The value what you get it here is called L in terms of D. Total length of the equivalent shaft equal to 3.75 into 10 power 6 divided by D power 4 in terms of D ல வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. Okay, again here is called an LD in terms of LA. LD is equal to LA into IA divided by ID. IA and ID kind of formula number already we find out here, that is called 216. Okay, 216 and 648. Okay, put that data here. You get the LD equal to LA by 3. LD equal to LA by 3. Okay, since the node lies in the center of the length BC in the original system. Okay, data கொடுத்திருந்தாங்களா? The node will be lies in the center of the length BC in the original system. Therefore, the equivalent length of the shaft equal to rotor A equal to LA. LA is nothing but of L1 plus L2 by 2. LA equal to LA na என்னன்னா length of the first node. Okay, நோடுக்கான பொசிஷன் ஃப்ரம் ஏ ன்னு எடுக்கனால LA ன்னு எடுத்திருக்காங்க. LA equal to L1 plus L2 by 2 into D1 to the power of 4 by D2. D1 by D2 to the power of 4. Okay, here is a bracket. D1 by D2 to the power of 4. Okay, it's a thing, it will be given. Okay, இது வந்து எதுக்குன்னா length of the shaft கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, நோட் பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நோட் பொசிஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? L2 by 2 எடுத்திருக்கனா, L2 by 2ன்றது என்னன்னா, this is called L2 by 2. இந்த லென்த் 0.5ல பாதின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு. இந்த L2, இந்த 0.5ல நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கோம், L2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Okay, so LA equal to L1 plus L2 by 2 into D1 by D2 to the power of 4. இதை எடுத்து சால்வ் பண்ண LA கான வேல்யூ I got it as 0.52. Put the LA value here. Put the LA value here, you get the LD value. புரியுதா? LD value கிடைக்கும். So I got the LA value here
and LD value here. So L equal to nothing but of LA plus LD. இதுதான் என்னன்னு படிச்சோம் நம்ம. L equal to is nothing but of LA plus LB ன்னு ஃபார்முலால பார்த்தோம். அந்த ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. L is equal to nothing but of LA plus LD. ஓகே, இதுல எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டா எல்ஏக்கான வேல்யூ கிடைச்சிச்சு, எல்டிக்கான வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. ஸோ டோட்டல் லென்த் என்னன்றது தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ 0.52 பிளஸ் 0.173 அதை எடுத்து அப்படியே இங்க சால்வ் பண்றேன். இந்த இடம் எதுனா இந்த ஈக்குவேஷன் 0.64 this equation. Look it out this equation 0.64 equation number 1 நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். 0.64 into 3.75 into 10 power 6 divided by d power 4. ஓகே, எடுத்து வந்து அந்த இந்த எல்லுக்கான வேல்யூ 0.52 plus 0.173 அதை எடுத்து சால்வ் பண்றேன். அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்றேன். அப்படி யூ கட் த டி வேல்யூ as 91.7 mm. ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ல வரும். பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேல்யூஸும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ புட் இட் அவுட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ வாட் கன்வெர்ட் இன்டு mm here 91.7 mm. That's the value of d. ஓகேவா? And then second thing you want to find out, that is called frequency. Frequency is nothing but of j equal to pi by 32 d power 4 polar moment of inertia கிடைச்சோம். And then frequency of a or frequency of t, both the things will be the same value. That is 1 by 2 pi square root of c into j divided by la into ia. Okay, 1 by 2 pi manga, here it will be pi value. Okay, and 2 pi into Cj by La into Ia. Hertz like 3.33 hertz. How do you get the answer? Okay. First slide la இந்த sum வைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் அந்த கேளு. Any doubts you can ask me. அந்த ஸ்லைட்ல அந்த ஹைலைட் பண்ணலாம் பார்த்துக்கோங்க. எதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன்றது it will be easily identified by you. Still 4 students are missing. Almost 15 minutes is over. Almost one sum is over here. ஒரு நாள் கூட ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் வரது கிடையாது உங்க கிளாஸ். Please go through the sum. Okay, I move on to the next slide now. Okay, this is a diagram. And go through the diagram once again. It will be clearly gives all the data and now one diagram itself. Okay. Okay, go through the next slide. You have any doubts, raise now itself. It will be very clearly identified and then we can explain it very clearly now itself. Others also it will be get benefit out.
surely like this of the one of the sums it becomes on a third unit second half. Okay. Okay, move on to the next slide now. So in this sum, we want to find out the two things. One is called a diameter of a shaft, and next one is called a frequency. In last sum, we find out the node position and frequency. Node position. Okay. Node position and frequency. Here you want to find out the diameter of the shaft and frequency. And node position, it will be given in the question itself. Okay. So vice versa. All the data will be changes. Shall I move on next sum now? Okay. This is the second sum for today's class. Okay, determine the torsional frequency of a disc. Mass is 96 kg. Mass is 96 kg. Um, which is one of the vertical rod of diameter 40 mm. The rod is 1.8 meter in length, um, and the disc is fixed at 1 meter from the top end. Okay, both end of the rods are fixed. The radius of gyration is 0.4. Take G equal to 84 gigapascal. So these are the datas. Okay. So in the sum itself, it will be clearly mentioned that it's in a vertical rod. Okay, vertical rod of 40 mm, length is 1.8. Okay, length will be split into 1 and 0.8. Okay, that's the thing. It will be given in the data itself. Okay. Okay, I equal to mk square. General formula for mass moment of inertia. Next one. So m will be given as 96 kg. K will be also is given as what is the k value? It's 0.4. Okay, it's given. Okay, 0.4. Put the value, you can get the value as I equal to 86. Okay, and j equal to pi by 32 d power 4. Okay, and next one equal to torsional stiffness of the shaft. Okay, this is the thing we already find been given the formula in a derivation stage itself. Q equal to Cj by L. Okay, Q equal to Cj by L. That's the formula it will be used here. And next one is equal to Q2 because Q1 and Q2 because of based on the length it will be divided into two. Okay, length 1 it will be given and length 2. Length 1 is 1 meter and length 2 is 0.2 meters. Okay. Length 1 is students go through the question once again. I will be back in a minute.
Okay. First we want to find out the Q1 value. Okay, and then Q2 value, and then adding of that two values. Okay. For 21,335 Newton meter and 26,669 Newton meter. Okay, after adding of all this two things, Q values, okay, torsional stiffness value, you get the value of 48,004. Okay, that's the thing. You put it in a frequency. Okay, frequency equal to 1 by 2 pi Q by I. Okay, Q by I or Cj by L. Okay, both the things are same. Okay, you have here you have split up the Q values as a Q1 and Q2 because of a length will be varying here. Okay, so you get the value of frequency as 8.9. Sorry, 8.9 hertz. Okay, just go through the sum once again from the given data from the problem. This is called an 4 mark or 5 mark sums. These are all okay. Very simple sums. Okay, just you need a split up thing. Okay, that is enough. And the formulas are very simple here. Okay, we move on to the next step. So just go through the sum. You have any doubts? You can raise the questions now regarding this sum. Okay, next one. A stepped shaft of 0.05 meter in diameter for the first 0.6 meter length and 0.08 meter for the next 1.8 meter and 0.03 meter diameter for the remaining 0.25 meter length. So all the diameter, all the lengths are given here. Okay. Um, while the zero point 0.05 meter diameter end is fixed, okay, the 0.03 meter diameter end of the shaft carries a rotor of mass moment of inertia. Mass moment of inertia is directly given. So I value is directly given as 14.7 kg meter square. Okay. Um, if the modulus of rigidity of the shaft material is point modulus of rigidity, okay, is given as 0.83. 0.83 into 10 power 9 Newton per mm meter square. Find the natural frequency of torsional shaft motion, neglecting the inertia effect of the shaft. Okay. So எல்லாமே டேரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. You want to just substituting other. That's it. Okay, these are the sample diagram. One end is fixed one. Okay, here is a right left hand is fixed one. Okay, so right hand is having the rotor. It's having stepped shaft as well, various diameters and various length. Okay, so only one rotor will be fixed here. Okay, here the mass is not given, so instead of a mass that they given the inertia mass moment of inertia is directly here. Okay, you want to convert into torsionally equivalent shaft. Okay, that's the thing. You want to follow up in all the sums here. Okay, so that is L equal to L1 plus L2 d1 to the d1 by d2 to the power of 4 plus L3 d1 by d3 to the power of 4. Okay, put together we get the value of 2.804 meters. L equal to 2.804 meters. That's the thing. It will be given in this diagram. Okay, right side diagram, it will be given is L equal to 2.804. Length is also length is 2.804 and diameter is also given as 0.05. Because of the first diameter will be given as 0.05 meters only. Look at the sums. Here in the sum, all the data will be given in terms of meters. Okay, most of the sums it will be given all the values in terms of mm only. Okay, mm you want to convert into meters. Okay, here but in the case in this sum, they given the value directly in meters. Okay, no need to conversion here. Most of the students are doing the mistakes in the conversion only. Okay, so
Just keep an eye on that and do it carefully. Okay, once you find out the length of the equivalent shaft, torsional equivalent shaft, then find out the J equal to pi by 32 d power 4 polar moment of inertia. Okay, and frequency, direct substitution, 1 by 2 pi square root of Cj I into L into I, or whatever may be the same thing. Okay, put the values, you get the value of frequency as 5.59 hertz. Okay, just go through the question from first slide. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கம்மா, எல்லாம் சிம்பிளா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் புரியுதா? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சு? அப்போ இந்த வாட்டி எம்சிக்யூல 100% ரிசல்ட் வரும். எஸ் ஆர் நோ? See, yes or no, students? Banda good. So MCQ for this time it will be based on vibration only. Okay, free vibrations. Free vibrations. In the free vibration, transverse vibration based on longitudinal vibration based on transverse and longitudinal. Okay, I kept the next slide. Next slide. Just go through the slides. புக் எடுத்து பாருங்க. புக்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்றது கொஞ்சம் பாருங்க. புக்ல நாங்க ஒரு 5 சம்ஸ் நடத்தினா புக்ல ஒரு 10 சம்ஸ் இருக்கு. அதே மாடல்ல இருக்கும். இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஓகே, நடத்த சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். Next one. A flywheel of an engine driving a dynamo has a mass of 200 kg. Okay, simple sum, adhe model sums. Okay, calculate the frequency of the torsion vibration and position of node. Direct question. Okay, position of node கேக்குறாங்க and frequency கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான், that's it. Go through the question. ஏதாவது any deviations சொல்லு பார்க்கலாம் எனக்கு. Any one of them ஏதாவது deviation இருந்துச்சுன்னா என்ன deviationன்றதை சொல்லு. There's one minute deviation will be in the question. Just go through the question and reply to me. Very, very minute thing. இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிட்டு சொன்னேன் இப்பதான் ஜஸ்ட். எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க சார். சூப்பர். ஓகே, எல்லாமே in terms of சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. So convert into meters and do that. Okay, that's it. Okay, remaining எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். ஆமா. Listen man, one more thing. Okay, இந்த சம்ம அது ஈஸியா புரியுது. இங்க பாரு, length of the equivalent shaft எடுத்திருக்காங்கல்ல. So L1 plus L2 அவ்வளவுதான். Because ஒரே ஸ்டெப் தான் இருக்கீங்க. புரியுதா? என்ன சார் L3 வரலையே ஃபார்முலால அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது. அது இன்னொரு ஸ்டெப் இருந்தனால L3 வந்துடுறாங்க. L3 வந்து பிளஸ் L3 into D1 by D3 to the power of 4 இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்கனால L1 and L2 ரெண்டு லென்த் தான். புரியுதா? அதே மாதிரி ரெண்டு டயமீட்டர். இங்க பிளஸ் வரணும், பிளஸ் சிம்பிள். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவும் போனா நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டக்கூடாதுங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த சம். யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆஸ்க் மீ நவ். அசைன்மெண்ட் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இந்த வீக்கெண்ட் தான் சொன்னதுனால அப்படியே விட்டுட்டீங்க. ஒரு ஐ திங்க் 12 members are more submitted out of 80 students. Okay, 12 members only submitted the assignments.
ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கீங்க எல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அதுக்கான நோட்ஸும் அனுப்பிச்சாச்சு உங்களுக்கு, புக்கு கையில கொடுத்தாச்சு. புக்கு சாஃப்ட் காப்பி எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே தெரிய போகுது, இல்ல ஸ்லைடு எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே தெரிய போகுது. நான் கிளாஸ்ல நடத்தின ஸ்லைடை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சம்மம் கொடுத்துருக்கேன். உட்காந்தீங்கன்னா ஒரு ½ கூட ஆகாது உங்களுக்கு. 2 சம் தான், நாட் மோர் தென் 3 to 4 pages சால்வ் பண்ணோம். நீட்டா சால்வ் பண்ணி அழகா அனுப்பலாம். ஓகே, இன்னைக்கு கொடுத்துருவீங்களா எல்லாரும்? Students, are you there in online? But no one answering for whatever maybe the question will be asked from staff end. தினேஷ் மட்டும் கொடுத்துருவோம் போல இருக்கு, அவன் மட்டும்தான் எஸ்ஆர் போட்டிருக்கான். Yeah, out of 80, 11 or 12 students only submitted. So you just go through the question. நீங்க எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணாம இருக்கீங்களா? எனக்கு என்ன தெரியுமா டவுட்டா இருக்கு, ஒருவேளை நெட்வொர்க் இஷ்யூவோ இல்ல நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையான்னு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. அப்போ நான் மட்டும் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன்னு தோணுது. Just go through this question. If you have any doubts, ask me. All of them clear idea about this sum? சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க. So go through the sum fully and then any one of them can explain now. I will change the slide for you. Those who are willing, you can come forward and say yes. Any one of you can explain it. Any one of them are willing to explain about the sum? Gokulnath PR. Gokulnath? Sir. Explain பண்ணுமா sum. First from question onwards. Sir, a flywheel of an engine driving dynamo has mass 200 kg and has radius of gyration, sir. First one oda mass குடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் அதோட k குடுத்துருக்காங்க சார். a ஓடது. Okay. அடுத்து shaft at the flywheel end has an effective length L1 குடுத்துருக்காங்க சார். And D1 குடுத்துருக்காங்க சார். L1 வந்து 25, D1 வந்து 5. அடுத்து armature mass is 225. அது வந்து ரெண்டாவது செகண்ட் ரோட்டரா எடுத்துக்கிறோம் சார். அதோட M2 வந்து 225, அதோட K வந்து 25.5.
The Okay. dynamo shaft, the dynamo, the D2 வந்து 4.375 and the L2 வந்து 20 centimeter. Neglecting the Okay. inertia of the shaft and coupling, calculate the frequency of torsional position of the modulus of rigidity கொடுத்துருக்காங்க சார், G கொடுத்துருக்காங்க சார். இப்போ வந்து Super Gokulan. Enough. Gokulat is enough. Thank you. Some other will continue. Jyoti Shankar, you can continue from what your friend will be left. Gokulnath will left. Jyoti Shankar, unmute and continue. Jyoti Shankar, are you in line? Yes, you are in line, but not responding. Okay, anyone from Nirmal Gandhi? Nirmal Gandhi, you can explain from what the Jyoti Shankar it will be left from that point of view. All are simply in a classroom only, but no one it will be answering. Nitish Kumar. I think it only one Nitish Kumar in the class. Yeah, explain about the sum. Not in a chat box. யாரும் willing இல்ல பேர் சொல்லி சொன்னா கூட any one of them from B section or C section? So then go through the sum. Just go through the sum. It's on a moment only it's gone. I need a good percentage in next week MCQ. You have any doubts from today's class? We're seeing all three sums now. If you have any doubts, you can raise the questions now. So, okay, this kind of problems will be asked in a torsional vibration. Okay, in 13B, based on torsional vibration. Okay, students, you can leave the class now. Thank you.